Right. Adjustment number 1. Adjustment number 1. No. Read the first statement. The trial balance of Sumedha PLC stationary stationary trading company. It is a trading business. The previous section was manufacturing and trading business. Previous section it was manufacturing and trading business. Then as at 31st March 2016 is given below. Right. Then it is a company registered for value added tax. It is a company registered for value added tax. Right. That means they are maintaining a VAT control account. The meaning is they have a VAT control account, right? Separately, they can report VAT amount by using through a VAT control account, right? Then you have given the trial balance. Additional information. Additional information. Additional information. Before preparation of financial statements for the year ending 31st March 2016, adjustments have to be made for the following. Then first one, the commission of 2% paid on sales to trade agents has been included in salaries. Error. It is an error. Right. The adjustment is an error. A commission of 2% paid on sales. Now you can calculate the commission amount 12,000 into 2%. 12,000 into 2%. Right. ඒක කරමු. එතකොට salaries වල තියෙනවා 12,000 into 2%. What is the amount? Oh, 240. 12,000 into 2%, it is 240. In salaries, they have included salaries. Salaries, it is 1,000. මේකට workings ඕනම නෑ ඇත්තටම. Salaries account credit. Salaries account credit 240. Then distribution expenses debit 240 or commission expenses debit 240. මම ඒක ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද accounts වලින් කරන්නේ කියලා. Adjustment number 1. First account is salaries account. Salaries. Then commission expense. Salaries account, the opening balance is 1,000. Then sales, 2% based on sales, it is 240, right? Then here commission expense account. Commission, it is an expense account.
Then salaries account credit 240. Commission account debit 240. Right. Then you can balance this salaries account now. $760. It is the expense. Then commission 240. ඒකත් expense එකක් හින්දා යන්න ඕන income statement එකට 240. Right. Then salaries. It is an administration expense. Administration expenses. Here the 760. It is salaries. Then distribution, commission expense. It is 240. 240. This commission expense we have to present it under adjustment number 2. Note number 2. Commission. Commission. It is 240. Commission expense. It is 240. Right. Take a clear the adjustment number 1. Oh, sir. Then number 2, the electricity bill of 15,000 for March 2016 has not yet been paid. This adjustment is accrued expenses, right? The electricity bill of 15,000 for March 2016 has not been paid. So electricity bill, look at electricity bill, the paid amount is 120. Is 120. Then you have an accrued expense, another accrued expense 15,000. Get adjustment on a right? Then total electricity bill is 135. 135 is total electricity bill. 135 is an administration expense. Electricity 135.
Then accrued electricity expense. Accrued electricity expense. Accrued electricity expense. It is 15,000. 15,000. Okay. ඒකත් ඉවරයි. Then third one, 18,000 has been paid in advance for telephone charges for March 2016. However, the bill for the month of March was 8,000. This is a prepaid expense, right? 18,000 has been paid in advance for telephone charges for March 2016. However, the bill for the month of March was 8,000. So the prepaid expense is 10,000, right? 18,000 has been paid in advance for telephone charges for March 2016, but the expense for the month is 8,000. Now look at telephone charges. Telephone, it is 75,000. 75,000 already paid amount. 75,000. Then you have to subtract 10 from telephone. It is the prepaid amount. Prepaid. Then it is 65. Telephone charges, it is 65. Telephone. In administration expense, telephone charges, it is 65. Then prepaid expense is 10,000. Prepaid. Prepaid expenses. Prepaid telephone charges 10,000. ඒවර ස්පෙෂල් අයිටම්ස් වල දාන්න එපා. මොකද මේව ඉතින් ඕනම බිස්නස් එකක තියෙනවනේ. Normally electricity bill, then telephone charges. මේව ස්පෙෂල් නෑ. මේව normal expenses. Right. Then third one, no, fourth one. The company values inventory on item by item basis. That is item basis. The inventory as at 31st March 2016
consists of 3 categories of stationery items. On this date, their cost and net realizable value were as follows. මේ වගේ adjustment එකක් ඔයාලට කලින් එක action එකක් හම්බුණා. ඔයාලට පුතේ මේක action එක, ඒ කියන්නේ මේ adjustment එක හදාගන්න බැරි වුණා නම්, ඒ කියන්නේ අමතක වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා කලින් actions ටික හදලා නැතුව ඇති. right? මේ දැන් එන adjustments ඔක්කොම ඔයාට අහු වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම අලුතෙන් දෙයක් ආවොත් මම ඔයාට කියන්නම් මෙන්න මේක ඔයාට මේ අලුතෙන්මයි ones ඔක්කොම ඔයාට දැන් අහු වෙලා තියෙන්නේ. මේ මුලින් තිබුණේ ඇත්තටම කිව්වොත් error එකක්. Second one accrued. Third one prepaid. This one is closing inventory adjustment. ඒකට accounts දාලා අපි ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ. ඒකයි කියන්නේ එක ගානක් වුණත් කමක් නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම ඔයා දෙපාරක් තුන් පාරක් හතර පාරක් හදලා පුරුදු වෙන්න. ඒක terms ගාන කීය වුණත් වැඩගත් නැහැ. ඔයාට පුළුවන් වෙනකන් ඔයා හදන්න ඕන. අන්න එහෙමයි මේක අල්ලගන්නේ. right? ඒක ඔයාට දෙපාරක් හදනකොට හොඳට පුළුවන් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. එහෙනම් මෙහෙමයි වෙන්නේ වැඩි. So you have given the items in the stock. Item A, B and C. Also you have given cost and net realizable value. So here you can add these values and get the total cost. Total cost is 1,100. It is total cost. Right. Then total net realizable value. මම මේ වරදින ක්‍රමයකට හදන්නේ. මේ වරද්දන්න ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ළමයි වරද්දන විදියක්. Total net realizable value, it is 1,150. 1,150. දැන් මේ විදියට බැලුවොත් ඔයාට stock loss එකක් පේනවද පුතේ? Cost is 1,100. Then net realizable value is 1,150. මේ විදියට ඔයා මේ දෙක compare කරොත් cost and net realizable value, you can't see any stock loss. එහෙම නේද? කියන්නේ ඔයා මේ විදියට totals අරගෙන මේක compare කරොත් ඔයාට කිසිම inventory loss එකක් පේන්නේ නැහැ. මොකද cost එක 1,100, ඒක විකුණන්න පුළුවන් 1,150 වලට. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. loss එකක් නැහැ. මෙහෙම ගත්තොත් පුතේ වැරදි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. right? This is not item basis. මේගොල්ලෝ කියනවා item by item basis you have to calculate the inventory. Right? You have to record item by item. Then මතක තියාගන්න මේ මෙහෙම කරොත් අපි මේකට කියන්නේ batch එකක් විදියට ගන්නවා. batch method, item method නෙමෙයි. This is batch method. ඕක තිබුණේ LKS2 standard එකේ. Right? First method is item by item. Second method is batch method. මෙහෙම අපි total එකම ගන්න එකට අපි compare කරනවා නම් ඒකට කියන්නේ batch method කියලා. Right?
This is batch method. Item by item ගනිද්දී අපි කරන්න ඕන item එකකින් item එකට compare කරන්න ඕන. Right? The cost of category A is 520, net realizable value is 600, no inventory loss. Then the minimum value, the lowest value is 520. Then when it comes to item B, එතන ඔයාලට පේනවා stock loss එකක්. There is an stock loss of 50. There is a stock loss of 50. The least value මම ඒකත් කොටු කරනවා මොකද ඒක තමයි අපි asset එක වෙන්නේ. It is our asset 250. 250. Then here item C also no inventory loss, right? Least value is 280. 280. Right. Then the total of the lowest values, it is 1050. So your asset value is your asset of inventory, it is 1050. This is the asset value, right? Your cost, it is 1100. Cost is 1100. Then net realizable value is 1050. Item by item basis එකට analyze කරනවා නම් ඔයා මෙහෙමයි ගන්න ඕන. මෙන්න මේක paper එකේ මොනක් කමක් නැහැ. ඔයා ලියා ගන්න. paper එකේ මොනක් කමක් නැහැ මේක ලියා ගන්න. item by item basis එකට analyze කරද්දී ඔයාට කරන්න තියෙන පුතේ item එකෙන් item එකට cost එකයි net realizable value එකයි compare කරන්න. compare කරලා බලන්න inventory loss එකක් තියෙනවද කියලා. එහෙම නැති වුණොත් අපි ගන්නේ අඩුම අගය. lowest value. ඒක තමයි ඔයාගේ asset එක. It is 520. මේකේ තේරුම තමයි 520කට ගත්තු stock එකක් 600කට විකුණන්න පුළුවන් කියලා අපේ accountant estimate කරනවා. එනේ ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. 520ට ගත්ත එකක් 600කට විකුණන්න පුළුවන්. හැබැයි 600යි කියලා අපි ඉන්වෙන්ටරි එක මෙතෙන්දී රෙකෝඩ් කරන්නේ නැහැ. මොකද තාම විකුණන්නේ නැහනේ. right? ඒ වගේ profits අපි recognize කරගන්නේ නැහැ. loss එකක් තිබුණොත් විතරක් ඒක රෙකෝඩ් කරනවා. මෙතන තියෙන එකම එක loss එකයි. මේ item B එක විතරයි loss වෙන්නේ. item A එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. item C එකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. item B එක loss වෙනවා. එතකොට ඕනර්ස්ලා බලනවා කොහොම හරි මේ loss එක නැති කරගන්න. මම අර එදත් කිව්වේ මේක practical usage එක. ඕනර්ස්ලා බලනවා කොහොම හරි මේ 50 loss එක නැති කරගන්න. එයාලා කියනවා accountant ඔයා මේක කොහොම හරි cover කරන්න ඕන. එහෙම නැති වුණොත් අපිට ඔයාගෙන් මේක charge කරගන්න වෙනවා. right? ඊට පස්සේ accountant යනවා marketing manager හම්බෙන්න. marketing manager හම්බෙලා කතා කරනවා මෙන්න මෙහෙම expire වෙන inventory එකක් තියෙනවා. ඒක අපිට loss එකක් වෙන්නේ මෙහෙම වුණොත් මොකද්ද මේකට කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දෙන්නත් එක්ක කතා කරලා මේකට හොඳ strategy එකක් අරගෙන එක්ක ඒගොල්ලෝ discounts දීලා හරි එහෙම නැත්නම් මොකද්ද price එක අඩු කරලා මොනවා හරි කරලා හරි කොහොම හරි විකුණනවා. right? ඒක තමයි practical usage එක. ඒතකොට අපේ inventory asset එක විදිහට අපි ගන්නෙ මෙන්න මේ 1050. right? This is the asset. මම මේකේ accounts දාලා ඔක්කොම කරලා පෙන්නනවා ඔයාට. ඔයා මේක note කරගන්න. paper එකේ හරි කමක් නැහැ.
හරි සර්. හරි. then අපි දාගමු මේකේ දැන් workings ටික මම මේ ටික රෙකෝඩ් කරගන්නම් නැත්නම් මට අමතක වෙනවා. adjustment number 4, adjustment number 1, then this is adjustment number 4. Our accounting period is 2015 April 1st, 16 March 31st. Then this is closing stock. Cost is the total cost is 1100. Then net realizable value, it is 1050. හරි. දොරයාට පේපර් එකේම මේක එක්සෑම් එකේදී අර ඇනලයිසිස් එක කරගන්න පුළුවන්. then cost is 1100, net realizable value is 1050. then you can see a stock loss of 50. It is an expense. Then look at don't write anything. Look at how to adjust closing inventory. මේ adjustment එකේ නමත් ඔයා ලියා ගන්න මෙතන. මේ adjustment එකේ නම closing inventory adjustment. Closing inventory. මේ හැම adjustment එකකටම නමක් දෙන්න පුළුවන්. Right? This is closing inventory. Then we have to prepare cost of sales. Cost of sales account. Right? Now look at, don't write. Our cost of closing inventory is 1100. The double entry is cost of sales account credit, closing stock or closing inventory account debit. Closing inventory account debit 1100. It is cost of sales. Cost of sales. Right? Because it is an asset. Closing inventory, it is an asset. Asset account. Right? It is the first double entry. First of all, first step, you have to record the cost of the inventory. First step, cost of the inventory. You have to adjust cost of the inventory. What is the double entry? Double entry is closing inventory account debit 1100. Then cost of sales account credit 1100. It is the first step. Record cost of inventory. Then second step, මම මේක කලින් එකෙත් මෙහෙමමයි කරේ. Second step, record stock loss. Stock loss එකක් තියෙනවා නම් ඒක record කරන්න ඕන. Then closing inventory asset එකක් වුණාට 1100 තිබුණට අපිට මේක 1100 වලටම විකුණන්න බෑ. Right? මේකට තියෙනවා standard එකක් LKS2. According to LKS2, we have to record the lowest value comparing cost and net realizable value. By comparing cost and net realizable value, you have to record the lowest value. You have to identify the lowest value as the asset, right? Then you have to cut off now this inventory by 50.
Then closing inventory account credit 50, stock loss account debit 50. Then these stock loss close in stock. So as the second step, record stock loss account debit 50, closing inventory or closing stock credit 50. මේ double entries දෙක විතරයි එන්නේ. Then cost of sale account එකේ එනවා opening stock plus purchases ඒ ටික එහෙම ලියන්න. Closing inventory account එක දැන් balance කරමු. 1100, then 1050. Asset value is 1050. Stock loss is an expense. එක දාන්න ඕනේ income statement එක. හරි. එහෙනම් closing stock account එකේ ඒ inventory asset එක අපි දාමු අපි financial position එකේ 1050. Inventory 1050. Inventory 1050. Then stock loss is 50. It is an other expense. 50 is stock loss 50. Then note number 2, stock loss 50. Right. This stock loss is a special item. You need to disclose. මුලින්ම working එක complete කරන්න. හරි. එතකොට මේ adjustment එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහෙන්ද හිරුනේ? කියන්නේ මතකයිද ඔයාලට? මේ වගේ directors මේ authorize කරන date එහෙම අපිට දුන්නා standard එකකට. මේ standard එකේ නම මතකයිද ඔයාලට? Events after reporting period. ඔන්න ඒකෙන් තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Right? Adjustment number 5. A debtor with a balance of 750 as at 31st March is has been declared bankrupt. ඒක අහුවෙලා තියෙන්නේ මේ දවසේ. එයා අන්තිම දවසට හිටපු debtor කෙනෙක්. හැබැයි එයා bankrupt වෙලා කියලා අපිට දැනගන්න ලැබිලා තියෙන්නේ 30th of April. Then the directors of the company authorized the financial statements on 15th May 2016. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට මේක adjust කරන්න පුළුවන්. එතකොට events after reporting period we can divide into two, adjusting and non-adjusting events. Adjusting events and non-adjusting events. So this is an adjusting event. Like adjust කරන්න පුළුවන් අපිට. Right. එහෙනම් අපිට මේක then trade receivable 7,000.
බලමු එතකොට trade receivables වලට තව මොන හරි adjustments එනවද කියලා. This adjustment is PPE. This is also PPE. This is lease adjustment. Then ordinary shares. Then income tax. ඇත්තට මේ ගාන ලේසි. මම නම් දකින්නේ මේකේ අලුතෙන් කිසිම adjustment එකක්. මේකේ තියෙන ඔක්කොම ටික අපිට සාමාන්‍ය adjustments ඒ කියන්නේ හැම ගානෙම වගේ තියෙන ඒවා. Right. So debt balance of the bad debt, it is 750. Then now look at bad debt adjustment. Easy. Trade receivables 7,000. The balance is 7,000. Then bad debt amount is 750. Then trade receivables account credit 750. Bad debt expense account debit 750. So trade receivables are asset. Then the debtors balance is 6,250. Bad debt, it is an expense, distribution expense, right? Then bad debts we can record under distribution expense 750. Bad debts. Then trade receivables 6,250. Then also you have to disclose is under note number 2. Bad debts 750. ඒවා ඕනර්ස්ලා දැනගන්න ඕන. එහෙනම් මේකේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක මුලින්ම දාගන්න. දාලා ඉවර වෙලා අපි අරවට යමු. හරි සර්. ඊට පස්සේ මේ bad debt amount එක දාන්න distribution expense වල 750. ඊට පස්සේ trade receivables ලගේ දාන්න trade receivable balance එක 6,250. ඊට පස්සේ ඒක disclose කරන්න note number 2. It is 750. හරිද? හරි සර්. Then
Right. Then next adjustment, the composition of property, plant and equipment and their accumulated depreciation as at 1st of April 2015 were as below, as follows. Right. You have to consider about this time period, right? The composition of property, plant and equipment and their accumulated depreciation as at, look at date carefully. This is very important. Look at, this is opening date, right? This is opening date. එතකොට opening date එකට මේ දේවල් දෙනවා කියන්නේ පුතේ මේගොල්ලෝ මේක depreciation කරලා නැත. opening date එකට මේ දේවල් දෙනවා කියන්නේ depreciation කරලා නැත. right? depreciation කරා නම් අපිට කියනවා මෙතන closing date කියලා. ඒ වගේ මේක වෙනම කියනවා. right? Then you can look at the composition, motor vehicles, leasehold basis at cost. එහෙනම් මේක lease කරලා ගත්ත එකක්. අපි දන්නවා අපි ඒක PPE note එකේ දැන් present කරන්නේ නැහැ. ඒක වෙනම present කරන්නේ. Then office equipment, furniture and fittings, then total. All assets including assets on lease have been acquired on ඔක්කොම assets අරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ දවසේ 1st of April 2013. කියන්නේ මීට අවුරුදු දෙකකට විතර කලින්. අවුරුදු දෙකකට කලින් තමයි මේ assets අරන් තියෙන්නේ. And on this date their useful life was estimated as 5 years. මේ ඔක්කොගේම estimated useful lifetime is 5 years. They are depreciated on straight line method. Very good. Straight line method. Okay. එහෙනම් අපි පටන් ගමු වැඩි. ඒතර ඇත්තට මේ adjustment එක කරන්න ඕන මෙන්න මේ දේවල් ඉවර කරලා. මොකද අපි දන්නවා PPE adjustment කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕන purchases තියෙනවද? මුලින්ම බලන්න ඕන purchases තියෙනවද? ඔන්න ඕක තමයි වැදගත්. නැත්නම් එකපාරට depreciation කරගෙන යන්නේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕන purchases තියෙනවද? ඊට පස්සේ බලන්න ඕන disposals තියෙනවද? ඒව කරලා ඉවර වෙලා තමයි depreciation කරන්නේ. ඊට පස්සේ බලන්න ඕන revaluation තියෙනවද? right මේව note කරගන්න ඔයා. අනිවාර්යයෙන්ම depreciation කරන්න කලින් පුතේ මෙන්න මේ දේවල් check කරන්න. purchases තියෙනවද? disposals තියෙනවද? revaluations තියෙනවද? ඊට පස්සේ changes in useful lifetime. ගොඩක් වෙලාවට මේක එනවා. changes in useful lifetime. useful lifetime එකේ changes තියෙනවා නම් ඒවත් adjust කරන්න ඕන. right? හරි. එහෙනම් මේ පල්ලෙහා තියෙන adjustments ටික ඉවර වෙද්දී නිකම්ම ඔය depreciation ටික කෙරෙනවා. right? ඒ නිසා අපි මුලින්ම පටන් ගන්නේ දැන් 7 adjustment එකේ. Now read it. On 1st of April 2015, that means at the opening date, the remaining useful life of furniture, the remaining useful life of furniture, remaining useful life කියන්නේ ඉතිරි ඵලදායී ජීව කාලය. right? On 1st of April 2015, the remaining useful life of furniture and fittings was revised as 6 years. So here you have given a change in useful lifetime. A change in useful lifetime. Further, the office equipment was revalued. ආයෙත් කියන office equipments revalue කරලා. Revalue at market value of 1,800 on 31st March 2016. මෙතන adjustments දෙකක් තියෙනවා. right? adjustments දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක වෙන වෙනම අපි කරන්න ඕන.
ඊළඟට 8 එකේ කියන්නේ lease adjustment එක. right. ඇත්තට මේකේ විතකොට purchases නැහැ. purchase විදියට මොකුත් නැහැ. disposal උත් නැහැ. තියෙන්නේ මෙන්න මේක තමයි special විදියට. Change in useful lifetime. There is a revision of useful lifetime. හරි. දැන් අපි කරමු. හරි. එහෙනම් මුලින්ම අපි කරන්නේ පුතේ දැන් furniture and fittings වල useful lifetime එකේ change එක. මේක ලියන්න. Adjustment number 7. Adjustment number 7. Change in useful lifetime. Change in useful lifetime. මෙතන theory එක මෙන්න මෙහිමයි පටන් ගන්න. බලන්න. ඔයා දන්නවා depreciation expense එක තීරණය වෙන factors ටිකක් තියෙනවා. There are 3 factors that determine depreciation expense. First one is cost. Right. There are 3 factors that determine the depreciation expense of the asset. First one is cost. If this cost change, we have to change the depreciation. Right. It leads to change the depreciation expense. Then next one is residual value. If residual value change, also depreciation will change. Then if you deduct residual value from cost, it is called depreciable value. Depreciable value. Right. Then depreciable value divided by useful lifetime. Useful lifetime. If useful lifetime change, also we have to recalculate annual depreciation. Annual depreciation. මෙන්න මේකයි theory එක. එහෙනම් මතක තියාගන්න පුතේ ඕනම asset එකක cost එක වෙනස් වුණොත් එහෙම නැත්නම් residual value එක වෙනස් වුණොත් එහෙමත් නැත්නම් මෙන්න මේ useful lifetime එක වෙනස් වුණොත් මෙන්න මේ annual depreciation එකත් වෙනස් වෙනවා. Right. If cost or residual value or useful lifetime change, we have to recalculate this annual depreciation. It is the theory. එහෙනම් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ ඒ වගේ දෙයක්. Right. ඔන්න දැන් තමයි adjustment එකට අදාළ දේවල් මම ලියන්නේ. Our accounting period is 2015 April 1st. Then 16 March 31st. Then read adjustment on 1st of April 2015. මෙන්න මේ දවසේ. අපි දන්නේ cost එක කීයද කියලා. The remaining useful life of furniture and fittings was revised as 6 years. එහෙනම් මේකේ බලන්න furniture and fittings වල cost එක තියෙනවා 1500. cost එක කීයක් තියෙනවද 1500. මෙන්න මේක තමයි මේ දැන් කරන්නේ අපි. Right. The remaining useful life of furniture and fittings was revised as 6 years. එහෙනම් for useful lifetime එක change වෙලා නම්
අනිවාර්යෙන්ම depreciation අපි අලුතෙන් බලන්න ඕන. We have to recalculate depreciation. Then the cost is 1500. Cost is 1500. Then minus residual value. No residual value here, not given. Then depreciable value. DV කියන්නේ depreciable value is 1500. Then ඊට පස්සේ කෙලින්ම මේක බෙදන්නේ අර useful lifetime එකේ මෙතෙන්දී වගේ හොඳින් බලන් ඉන්න මුකුත් ලියන්න එපා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් annual depreciation ගද්දී cost එකෙන් residual value අඩු කරලා එන answer එකට කියනවා depreciable value කියලා. ඒ depreciable value එක බෙදනවා useful lifetime එකේ. එහෙමනේ ගන්නේ. right. but මෙතනදී එහෙම කරන්නේ නැහැ. මොකද දන්නවද මේක දැනටමත් use කරපු asset එකක්. දැනටමත් මේක අපි පාවිච්චි කර ඉන්න asset එකක්. මේක අපි purchase කරලා තියෙන්නේ 2013 April 1st. ඒක අපිට ගානේ කියනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ දක්වා. ඒ කියන්නේ මේ අද වෙනකම්. මේ අද වෙනකම් ඇති මේකට accumulated depreciation එක. ඒක අඩු කරන්න ඕනේ. accumulated depreciation. ඔයා මේ ටික ලියා ගන්න පුතේ. විනාඩියක් දෙන්න. හරි. බලමු. එතකොට මේක දැනටමත් use කරන asset එකක් නිසා මම කිව්වා accumulated depreciation තියෙනවා. ඒක බලන්න අපේ trial balance එකෙන් තියෙනවා. එතකොට කීයක්ද
accumulated depreciation 600. For furniture and fittings it is 600, right? 600. Then you have to subtract this 600, right? Then the value is 900. Then 900, so it is the revised depreciable value. Revised depreciable value. Revised depreciable value. ඇත්තනේ ඉතින් දැන් මේ asset එක තාම 1500 වටින්නේ නැහැනේ. ඒක use කරලා තියෙන අවුරුදු දෙකක්. ඒ කියන්නේ depreciate වෙලා. ඒතර ඇත්තටම මේක වටින්නේ 900. මේ දවසට මේ asset එක ඇත්තටම වටින්නේ 900. මේක ගත්තු දවසේ තමයි 1500 වටින්නේ. ඒ කියන්නේ මේ 2013 2013 වල. හැබැයි මේක අදට වටින්නේ 2015 වලට වටින්නේ 900. එහෙනම් මේක තමයි අපි අර new useful lifetime එකෙන් බෙදන්න ඕන. Right, so the revised useful lifetime is it is 6 years. Revised useful lifetime is 6 years. ඒක ගානේ තියෙනවා. Then new annual depreciation or revised annual depreciation. Revised annual depreciation මේක ගන්න බෙදලා 900 divided by 6 150 මේකත් කරන්න ඉක්මනින් ක්‍රිටිකලි යාගන්න. හරි. දැන් අපි මේක අර PPE note එකෙන් represent කරන්න ඕන. right, PPE note එකට යන්න. note number 4 PPE, property plant and equipment. right, our asset is furniture and fittings. මේක land එම් මොකුත් නැහැ. පළවෙනි එක furniture and fittings. Opening balance is 1500. ඒක මොකුත් වෙනසක් නැහැ. No purchases, no revaluations, no disposals. Then closing balance is 1500. Then opening balance of accumulated depreciation, it is 600. Then annual depreciation 150. එවෙහිම වෙනවා. වෙනසක් නැහැ. No revaluation, no disposals. Then closing balance 750. Then carrying amount 750. Complete this note. Furniture and fittings depreciation, it is 150. ඒක දාලා ඉවර වෙලා මම ඔයාලට තව වැඩක් පෙන්නන්නම්. දැන් මේකේ මේ new revised annual depreciation 150 නේ. ඒක කලින් තියෙන්නේ නැත්තේ කීයද? annual depreciation විදියට. ඒක බලන්නේ මෙහෙමයි. මම ඒක මෙතනින් කරලා පෙන්නන්නම්. Previous cost is 1500 minus residual value 1500. Sorry, residual value එකක් නැහැ. එහෙනම් depreciable value is 1500. ඒක බෙදන්නේ නැති අවුරුදු 5න්. මොකද මේගොල්ලෝ කියනවනේ මේක ගන්න දවසේ useful lifetime එක අවුරුදු 5යි කියලා. මේක ගන්න දවසේ useful lifetime එක අවුරුදු 5යි. එහෙනම් අවුරුද්දකට මේගොල්ලෝ depreciate කරන්නේ නැති 300 වගේ. හරිනේ ඉතින් 300 ගානේ අවුරුදු දෙකක් නේද පුතේ 600 කියන්නේ. අවුරුද්දකට 300 ගානේ ඒ වගේ අවුරුදු දෙකක් මේගොල්ලෝ depreciate කළානේ. එතන 2 years තියෙනවා. ඒකේ depreciation තමයි මේ 600 කියන්නේ. But after the revision of this useful lifetime,
the new revised annual depreciation is 150. මේකත් ඔයාලා ලියා ගන්න. This is the previous annual depreciation expense. It is the last year annual depreciation expense. ඒව වැදගත්. Annual depreciation expense එක දැන් අඩු වෙලා මේ useful lifetime change එක හින්දා. Okay. Cost, pre-value, residual value. හරි නේද? Then depreciable value. හරි. Then අපි යමු ඊළඟ එකට එනවා. මොකද ඊළඟ එක revaluation එකක් තියෙනවා. Further, the office equipment was revalued at market value of 1,800 on last day. එහෙනම් revaluation එක මේක topic එකක් විදිහට ලියන්න. Revaluation. Accounting period is April 1st, March 31st. මෙන්න මෙදා තමයි revaluation එක කරලා තියෙන්නේ. අපි ඒ දවස කෙලින්ම ඕන ලියන්න. Right? Cost of office equipments, it is 2,500. 2,500. Then minus accumulated depreciation. Then carrying amount. Then the difference between carrying amount and the revaluation amount is revalued at 1,800. 1,800 on. එතකොට මේ asset එකේ opening date එකට තියෙන balances ටිකක් අපි ලියා ගන්න ඕනේ. maybe office equipment cost is 2,500. Then accumulated depreciation at the opening days, it is 1,000. Then carrying amount at opening date 1,500. ඒ ඇවිල්ලා opening date එකට තියෙන balances. Opening date එකට. එතන මේ අවුරුද්දේ depreciation අපිට කරන්න වෙනවා. එන්න මේ opening date එකට තියෙන balances ටිකත් ලියා ගන්න පුතේ. එතන මේගොල්ලෝ මේක depreciation කරන්නේ නැත්තේ මෙහෙමයි. බලන් ඉන්න හදන්න මම time එක දෙන්නම්. Cost is 2,500 minus residual value, then depreciable value divided by useful lifetime. It is 5. Then annual depreciation is 500. Annual depreciation is 500. AD is annual depreciation. එතකොට මේ අවුරුද්දටත් මේගොල්ලෝ මේක use කරලානේ. අන්තිමේදී තමයි revaluation එක කරන්නේ. අවුරුද්ද අන්තිමේ. එහෙනම් මෙන්න මේ annual depreciation එක අපිට මේකට එකතු කරන්න ඕන. The annual depreciation is 500 now. Then you can obtain the accumulated depreciation as at March 31st. Then it is 1,500. Look at this is very important, right? Because they revalued this asset at last date, right? They revalued at 31st March is the end of the year. Then you have to calculate the accumulated depreciation as at March 31st. So this is the accumulated depreciation as at March 31st. And මේකයි වැදගත්. You have to consider about accumulated depreciation at last date.
So this 500 is the annual depreciation, right? So annual depreciation is an expense no. ඒකවත් මාත් එක්කම දාන්න මෙහෙම මොනවද office equipment ඒකත් තියන්න එතකොට administration මයි 500 ඒක දාන්න මාත් එක්කම නැත්නම් අමතක වෙයි. Annual depreciation, it is 500. හරි සර්. ඊට පස්සේ working එක ඔයත් complete කරගන්න. කරලා ඊට පස්සේ එන්න පුතේ PPE note එකට office equipments it is 2500. Now revalued amount is 1800. Then look at the change in value 700. Record it under revaluation. This is not revaluation, profit or loss, remember it. Then opening balance of accumulated depreciation, it is 1000. Then it is 1000. Then depreciation 500. Annual depreciation is 500. So annual depreciation 500. Then look at this is special. You have to remove the accumulated depreciation at revaluation date. Exit at revaluation date. It is 1500. අපි මේ මෙතනින් එක තමයි අඩු කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ අඩු කරන්නේ ඒක. The accumulated depreciation remaining or exit as at revaluation. That carrying amount here it is 1000. Then closing balance, no any accumulated depreciation now. 1000 plus 500. Then you have to remove accumulated depreciation, right? අපි revaluation කරද්දී ඒ revaluation කරන දවසට තියෙන accumulated depreciation ඉවත් කරනවා. We have to remove, we have to dispose. Then the carrying amount is 1800. මේක මතක තියාගන්න. ඒක නිකන් අලුත් asset එකක් වගේ දැන්. Right? Accumulated depreciation මොකුත් නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ revaluation loss එකක් profit එකක් තියනවාද කියලා. තියෙනවානේ. profit එකක් තියෙනවා 800. Right? Record this profit. Profit එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ accounts ටික දාගමු. මේව ගණන් ගන්න එපා. Right? What is the account? Office equipment. Opening balance is 2500. This is accumulated depreciation. Opening balance 1000. Yes, 1000. හොඳින් බලන් ඉන්න පුතේ මුකුත් ලියන්න එපා.
ඔන්න ඔහමයි balances තියෙන්නේ. ඒක revaluation කරද්දී අපි මුලින්ම කරන්නේ revalued amount එක record කරනවා. BCD 1800, it is revalued amount 1800. Then remove this accumulated depreciation as at revalued date. First of all, we have to depreciate this, no? Then annual depreciation, office equipment depreciation debit, accumulated depreciation of office equipment credit, it is 500. This is the annual depreciation. Then you have 1500 as the accumulated depreciation. Then office equipment account credit, office equipment account credit, accumulated depreciation account debit. Then if you balance this, no remaining balance. Then if you balance this account, you can find the depreciation, revaluation surplus. ඒක ඔයා මාරු කරන්න ඕන revaluation reserves account එකට. Office equipment account debit, office equipment account debit, revaluation reserves account credit 800. So this revaluation reserves is an equity account. It is an equity. මෙන්න මෙහෙම තමයි revaluation එකක් අපි ledger accounts වලින් පෙන්නන්නේ. Right? This is the way of presenting the revaluation by using ledger accounts. මේකත් කරන්න. Then okay, ඒක එච්චරයි තියෙන්නේ කරන්න. Revaluation
Then list next adjustment, it is least adjustment. Motor vehicles are used for the delivery of goods and their lease term is 5 years. The annual lease installment is 1583. The current year lease installment has been paid and debited fully to the lease creditors account. අන්න ඒක වැදගත්. දැනටමත් ඒගොල්ලෝ ඒක රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. The current year lease installment has been paid and debited fully to the lease creditors account. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ, ඒක හරි කරපු දේ. No other entry has been made in this respect. The lease interest is as follows. So you have given here the lease interest relevant to the lease period. දැන් අපි ඉන්නේ මෙන්න මේ year එකේ 2015 and 2016. This is the expense for this period, 394. Right. හරි. එහෙනම් අපි වර්කින් ටික දාමු. මම හැම එකේම lease වලට අදාළ adjustment එක ඔයාලට පෙන්නනවා. Lease adjustment number 8. April 1st, 16 March 31st. Right. Motor vehicles. So මේක මේ අවුරුද්දේ තියෙන එකක්. මොකද මේක purchase කරලා තියෙන්නේ පුතේ 2013 April 1st. දැන් අවුරුදු දෙකක් මේක use කරලා තියෙන්නේ. Right. Cost. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් cost එක තියෙනවා 6000 as at April 1st. Then accumulated depreciation 2400. Right. Then carrying amount එක ගාන කියනවා 3600. Right. Then lease creditors. මම account එක දාන්නම්. Lease creditors. Lease creditors. Look at opening balance in trial balance. Lease creditors balance. Here, lease creditors 2353. 2353 is the total lease amount. Right. දැන් බලමු මේ adjustment එක ආයි කියවලා ඒගොල්ලෝ මොකක් හරි වරදක් කරලා තිබුණා. Right. Motor vehicles are used for the delivery of goods and their lease term is 5 years. I can make අවුරුදු 5කට තමයි අරන් තියෙන්නේ. අවුරුදු 5ක lease period එක. The annual lease installment is 1500 now. Annual lease installment is 1583. Is annual lease payment, lease installment. Then the current year lease installment has been paid and debited fully to the lease creditors account. Current year lease installment. Underline this word. The current year lease installment has been paid and debited fully to the lease creditors account. That is 1583. Already debited.
දැනටමත් කරපු නිසා මම මෙතෙන්ට දානවා. Motor vehicles are used for the delivery of goods and their lease term is 5 years. Then the annual lease installment is 1583. The current year lease installment has been paid and debited fully to the lease creditors account. එක දැනටමත් ඒගොල්ලෝ lease creditors ලගේ account එකට debit කරලා තියෙන්නේ. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. That is cash account credit, lease creditors account debit, already done. The current year lease installment has been paid and debited fully to the lease creditors account. No other entry has been made in this respect. That means we have to adjust lease interest rate, lease interest expense, and we have to divide lease creditors as non-current liabilities and current liabilities. Then, and also we have to depreciate this lease vehicle, right? The lease interest is as follows. Okay, now look at the working. අපි මේ මෙන්න මෙතෙන්ද වෙනකම් කරා පුතේ. Right, so these are the balances as at April 1st 2015. Cost of the lease asset is 6,000, then accumulated depreciation is 2,400, then carrying amount is 3,600. Then lease installment, this is the annual installment, it is 1,583, right? Then එයාලා කියනවා මේ 1,583 full amount එක lease creditors ලට debit කරලා කියලා. ඒක කරලා තියෙන නිසා ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ cash account credit, lease creditors debit. cash account එකෙන් තමයි මේක ආවේ. ඒක මම මෙතනින් දාන්නේ නැහැ. මොකද එතනින් දැම්මත් ඒක වැරදි. මොකද මේක දැනටමත් කරලානේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි account එකට උඩින් නිකන් පේන්න දාගත්තේ. cash account credit, lease creditors debit. ඒක කරලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට අපි මෙතනින් අයින් කරන්න ඕන අර lease interest expense එක. එතකොට මෙතනින් select කරගන්න ඔයා මේ අවුරුද්දේ අපේ lease interest expense එක. We are in 15-16 in this year. So this is the interest, that is 394. 394 is the interest for this period, right? Lease interest for this period, it is 394. For next period, we need it to divide leased liability into current and non-current. It is 275. 275. Okay. Then look at, it is the lease interest expense for the next period, and 394 is the expense for this period. Then lease creditors account credit 394. account එකත් මම මෙතනින්ම දාන්නම්. lease interest expense debit 394. lease creditors, then a lease interest, right?
Then lease interest is an expense. We have to transfer it to income statement. Lease interest මාත් එක්කම කරන්න. මේක lazy. We have to transfer it into income statement. Then under financial expenses, you can write it 394 lease interest. Yes, 394. But 10 no. Under financial expenses. Then also we have to present it under note number 2, lease interest. 394. Then lease creditors we can divide into 2. Then balance this account. Right. Then the credit balance of the lease creditors we can divide into 2 according to standard LKS 17. Right. Current liability. How to find current liability? You remember? කියන්න බලන්න හිරුනි කොහොමද current liability එක හොයන්නේ? How to find current liability? Go. How to find current liability? අන්න මතක නෑනේ. මෙහෙමයි බලන්න. අපි බලනවා installment එක කීයද කියලා. This is the installment. ඒ කියන්නේ මේ installment එකනේ පුතේ ඇත්තටම ලබන අවුරුද්දෙත් අපි ගෙවන්නේ. මේ installment එකමයි. Right. Current liabilities කියන්නේ ඊළඟ අවුරුද්දේ තියෙන liability එකනේ. ඊළඟ අවුරුද්ද ඇතුළත ගෙවන liability එක. So in next year we can pay 1583. අපිට ඊළඟ අවුරුද්දේ ගෙවන්න පුළුවන් මේ වගේ installment එක 1583. ඔක්කොම equal installments වලින් යන්නේ මේවා. Equal installments. එතකොට 1583ක් ගෙවුවට මේක ඇතුලේ තියෙනවනේ interest එකක්. මේක තමයි next year interest එක. 274. It is next year interest. ඒක ගත්තේ අර ගානේ. Next year interest. Nitin 274. Then interest එක කියන්නේ expense එකක් නේ. ඒක ණයෙන් අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි අපි installment එකෙන් ඒ interest එක අඩු කරන්නේ. Then you can find the current liability.
It is 1308. 1308. It is current liability. එහෙනම් කොහොමද මේක ගත්තේ? installment එකෙන් අඩු කරා අපි කියමු next year කියලාම. next year installment minus next year installment minus next year interest expense. next year interest expense. එහෙනම් කියන්න බලන්න පුතේ කොහොමද current liability එක හොයන්නේ? මම ආයි කියන්නම්. next year installment minus next year interest expense. එක මතක තියාගන්න. Now tell me how to calculate current liability. Next year installment minus next year interest expense. Yes. Next year installment minus next year interest expense. Then we can obtain the value of current liability. So the total liability is 2747. It is total liability. 2747. Then now you know the current liability 1308. Then total liability again, total liability is 2747 minus this current liability. Then you can obtain non-current liability. Total liability minus current liability, it is non-current liability. It is 1439. Total liability එකෙන් අඩු කරන්න මේ current liability එක. Then you can find non-current liability. Now write down. Okay. හරි sir. Now tell me how to find current liability and non-current liability.
How to calculate current liability and non-current liability? Total liability minus next year interest. Total liability minus Next year interest. නෑ. ඒ මොකක්ද? දැන් ඔයා කියන්නේ ඔය current liability හොයන එකද නැත්නම් non current liability හොයන එකද? Non-current liability. next year interest නෙමෙයිනේ. total liability එකෙන් අඩු කරන්න ඕන current liability එක. දැන් අපි මෙතෙන්දි හොයාගන්නවනේ current liability portion එක. total liability එක තියෙනවා 2747ක්. ඒකෙන් current liability එක 1308යි. ඒතර 2747න් 1308 අඩු කරාම එනවා අපිට non current liability එක. මේ 1308 කියන්නේ පුතේ current liability එක. next year interest එක ඕන වෙන්නේ මෙතෙන්ට විතරයි. to calculate current liability. next year installment it is 1583. ඒ ගානම ලබන අවුරුද්දේ ණයින් කැපෙන්නේ නැහනේ. right 1583ම ණයින් අඩු වෙන්නේ නැහැ. මොකද interest එක නැතුව තමයි ණයින් අඩු වෙන්නේ. then minus next year interest expense, then you can obtain the current liability. Right. Then current liability you can record under non-current current liabilities in a statement of financial position. Lease creditors 1308. Then non-current lease creditors 1439. 1439. මට ඇත්තටම කියන්න ඔයා තනියම මමත් එක්ක කරපු එක ගානක් හරි හැදුවද? අපි දැන් මේ යන්නේ 2016 17 18 19 20 ඔය පහම අපි පහින් හතරක්නේ. ඒ හතර ඔයා තනියම හැදුවද? මාත් එක්ක කරයින් පස්සේ 2019 හැදුවා. 19 එක තනියම හැදුවා. ඔව්. පුළුවන් වෙනකන්. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටික ෆයිල් කරන්න ඕනනේ පුතේ. ඒ කියන්නේ හැම ගානක්ම company accounts කියලා ඔයා ලස්සනට ෆයිල් එකක් හදන්න. ඒ හැම lesson එකටම මේක වෙන්න ඕන. lessons 16යිනේ තියෙන්නේ. ඒ 16ටම ෆයිල් 16ක් වෙනම දාන්න. right. first lesson එකේ note එක ඊට පස්සේ second මම ඔයාලට accounting tubes ටිකක් ඒකත් හදනවා පුතේ. ඒකෙත් පළවෙනි එක එවන්නම්. right BS ටිකත් කොහොමත් එවනවා. ඒ විදිහට මේ ටිකට lessons වලට දාගන්න ෆයිල් හදලා මේක අනිවාර්යෙන් මේ කරන ගණන් ටික අර විදිහට ෆයිල් කරන්න. අපි අර partnerships වල ඒ වගේ හැදුවා. ඊට පස්සේ non for profit. මොකද මේවා අනිවාර්යෙන්ම exam එකට එන questions. right. then ඒක එච්චරයි. අපි ඊට පස්සේ මේ lease asset එක note එකේ record කරන්න ඕන. the cost note number 5 cost is 6000. cost is 6000. then we have to calculate depreciation for this asset. Depreciation. How to find depreciation? Cost is 6000 minus residual value. No residual value.
Then depreciable value is also 6,000 divided by useful lifetime. Useful lifetime of all assets are 5 years. ඒගොල්ලෝ ගාන එක කියනවා අපිට. Useful life including all assets including assets on lease have been acquired on 1st of April 2013 and on this date their useful life was estimated as 5 years. Right. Then annual depreciation is 1,500. So write down this. This is the calculation of annual depreciation. Annual depreciation. Annual depreciation. It is the expense. So this is a motor vehicle. No? So motor vehicle distribution, its depreciation is a distribution expense 1,500. Motor vehicle depreciation 1,500. Then accumulated depreciation as at opening date 2,400. Accumulated depreciation. Then 2,400 plus annual depreciation. Then accumulated depreciation as at last date, it is 3,900. Accumulated depreciation as at March 31st, it is 3,900. Then 3,900 is the accumulated depreciation. Then write down under note number 5. Right of use of lease properties. Then 2,100. It is the carrying amount of right of use of lease properties 2,100. හරි නේද පුතේ ඒක? Right of use lease properties. මුලින්ම note එකේ complete කරා. So මේ 3,900 ආවේ අර opening accumulated depreciation තිබුණ 2,400. ඒකට එකතු කරා annual depreciation 1,500. එහෙම තමයි මේ accumulated depreciation එන්නේ. Right. So it is the end of lease adjustment. Then next one, a ninth one. On 31st March 2016, the company has issued 40,000 ordinary shares. Here it is important, 40,000 ordinary shares, it is quantity at 20 rupees per share. 40,000 ordinary shares at 20 rupees per share to the existing shareholders. To the existing shareholders by capitalizing general reserves.
However, no entry has been made in this respect. This is a special new one for you, right? This is easy, but a new one. We කලින් ගණන් වලදී අහුන්නේ නැහැ. Right? Capitalization of general reserves. On 31st March 2016, the company has issued 2016 March 31st කියන්නේ හරියටම මේ අවුරුද්දේ අන්තිම දවස. මේකේ ආට accounts ටික ගහලා පෙන්නන්නම්. This is 9th adjustment, 15 April 1st, 16 March 31st. Right? At last date, they issued 40,000 shares, 20 per each. Then total amount is 800,000. 800,000. It is total amount. Then the double entry is අපිට මෙතෙන්දී සල්ලි හම්බෙන්නේ නැහැ පුතේ. මෙතෙන්දී වෙන්නේ general reserves වලින් අරගෙන තමයි මේක issue කරලා තියෙන්නේ. Then stated capital or ordinary shares. This is an equity account. Ordinary shares. Look at opening balance. Ordinary shares. Opening balance. Ordinary shares. Stated ordinary share capital, it is 4,000. 4,000. Then look at general reserves. They use general reserves for this adjustment. For this capitalization, they use general reserves. Look at, they issued 40,000 ordinary shares at 20%, 20 per share to the existing shareholders by capitalizing general reserves. So we have to use general reserves. So the balance of general reserves, it is 1,200. Balance of general reserves. 1,200. මම මුලින්ම පෙන්නන්නේ මේක accounts වලින්, ledger accounts වලින් කරන විදිය. Opening balance. Right? Then the value of issued shares, it is 800. Then we can use this general reserve. That means general reserves, this is also an equity account. Equity. General reserves account debit 800. Ordinary shares account credit 800. General reserves. So this is the double entry. General reserves account debit. General reserves debit 800. Ordinary shares credit 800. It is the double entry. Then this is an equity account. Then remaining general reserve is 400. General reserves,
also an equity account. මේකත් කරන්න. Right. So changes in equity. Statement of changes in equity. Here, capitalization of general reserves. මෙතන එහෙම ලියන්න. Capitalization of general reserves. Under description, right? Capitalization of general reserves. Opening balance එක දාගමු 1200 තිබුණා. 1200. Opening balance of stated capital, it is 4000. Opening balances මුලින්ම දාගන්න. Then capitalization of general reserves, it is 800. Then general reserves account debit, general reserves account debit 800. General reserves account debit 800. Then stated capital account credit 800. එහෙමයි එන්නේ. General reserves capitalization. General reserves credit ඒ කියන්නේ එකෙන් අඩු වෙනවා. ඒ කෙලින්ම දාන්න stated capital වලට. ඒක හරි ලේසි. right? ඒක මතක තියාගන්න. මෙතෙන්දී මොන reserve එකෙන් ගන්න කිව්වත් දැන් ඕක ඔයාලට වෙන ගානක කියන්න පුළුවන් ඒක retain earnings වලින් ගන්න කියලා. එතකොට return earnings debit stated capital credit. ඒක revaluation reserve වලින් ගත්තොත් revaluation reserves debit stated capital credit. අන්න එහෙමයි එන්නේ. ඒක use කරන තැනින් අඩු කරන්න ordinary shares වලට ඊට පස්සේ add කරන්න.
right? Then last one, the income tax for the current year is estimated as 500,000. අන්න මේකේ වෙනස් විදියකට දීලා තියෙන්නේ අපිට. The income tax for the current year is estimated as 500,000. අර over under provision ඒව ගන්න පුළුවන් විදියට නෙමෙයි දීලා තියෙන්නේ. The income tax for the current year is estimated as 500,000. Then in note number 3, income tax for this current year, it is 500,000. ඒක එතන හැමම ලියන්න. Income tax for the current year. It is 500,000. Income tax for the current year, it is 500,000. Then check trial balance. Income tax ගැන මොනවා හරි තියෙද කියලා බලන්න. Paid income tax මේ income tax paid for the current year 535. Provisions එහෙම මුකුත් නැහැ. These creditors here. Income tax paid for the current year. We have not given the details about previous year. We have not given any detail about the previous year income tax. So income tax paid for the current year is 535. So now you can identify a prepaid expense of 35, right? For the current year expense, estimated expense is 500, but paid amount is 535. So මේකේ මෙතෙන්ට මුකුත් දෙන්නේ no provision for last year, then the answer is 500. Then put in your income statement under income tax, it is 500. It is 500. Then prepaid expense, right under current assets, prepaid income tax, prepaid income tax, it is 35. Prepaid income tax, it is 35. Okay. හරි මට කියන්න මොනවා හරි ඔයාලට මිස් වුණ තැනක් හරි නොතේරුණ තැනක් හරි තියෙනවද පුතේ මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් ටිකේ නෑ සර්. right හරි දැන් අපි trial balance එකේ ඉතුරු ටික දාගෙන යමු salaries 1000 ඒක අපි ගත්තද මොකක් හරි adjustment එකක තිබුණා නේ ඔව් අරගෙන තියෙන්නේ rent එක ගත්තේ නේ 540 ඒවට ටික් කරන්න පුතේ මටත් මිස් වෙන්න පුළුවන් ඔයා ටික් කරන්න paper එකේ නැත්නම් මටත් මිස් වුණොත් දාන අපේ balance වෙන එකක් නැහැ rent 540. Rent is an administration expense 540. Then electricity 120 again. Then telephone 75 ඒකත් අරගෙන purchases 6000 transfer purchases into cost of sales account 6000 cost of sales
Then VAT payments 600. You have to prepare a VAT control account. VAT control account එකක් හදන්න. VAT control, because this is a VAT registered company. Then VAT payments, cash account credit, VAT control account debit. Cash account credit, VAT control account debit. Then property, plant and equipment, yes, we completed. Inventory asset opening date 1200. In your cost of sales account, record opening inventory 1200. Then trade receivable 7000. එකක් ගත්තා. Yes. Cash at bank 730. Record under current assets. Cash at bank 730. Then income tax paid gatta. Sales 12,000. Sales value 12,000. VAT collections, cash account debit, VAT control account credit. VAT collections 1320. Then stated ordinary share capital, okay. Retained earnings, opening balance, retained earnings in changes in equity 2327. The revaluation reserves of office equipment 600. Revaluation reserve of office equipment 600. Then lease creditors එකක් අරගත්තා. General reserves, okay. Annual depreciation, sorry, accumulated depreciation, okay. ඉතින්ම දාලා තියෙනවා. Then balance this VAT control account. ඒක අමතක කරන්න එපා. VAT control account එක balance කරන්න. 1320. Then 720. 720 is the payable VAT. Payable VAT. Payable VAT 720. ඊට පස්සේ පුතේ අපි අන්තිමේ ඉඳන් එමු. Cost of sales account එකක් තිබුණානේ. මේ workings ඔක්කොම අන්තිමේ ඉඳන් බලාගෙන එන්න. මොනවා හරි balance කරලා ගන්න තියෙනවද කියලා. Cost of sales account එක විතරයි තියෙන්නේ. So cost of sales value, income statement or trade account. Income statement or trade account. It is 6,100. Value of cost of sales.
Then value of cost of sales transferred to income statement 6,100. 6,100 value of cost of sales. Then PPE note. මේ දෙකයි තිබුණේ PPE. මේ පොඩි ගානක් වගේ. motor vehicles අපි වෙනමනේ present කරන්නේ. එක ගත්තා. Then annual depreciation of property plant and equipment 650. මේක අර audit fees, directors remuneration ඒ expense දෙක තිබුණෙත් නැහැ. Audit fees, directors remuneration ඒව තිබුණෙත් නැහැ. Then this is the total of annual depreciation 650. Then this is carrying amount. $2,550. So this annual depreciation of property plant and equipment 650. එක දාන්න අර note number එකේ. PPE depreciation 650. Depreciation of right of use assets එක වෙනම පෙන්නන්න ඕන. Depreciation of right of use assets, it is annual depreciation 1,500. Depreciation of PPE 650. Depreciation of right of use assets, it is 1,500. Then the carrying amount of property plant and equipment, it is 2,550. හරි. ඊට පස්සේ එනවා working වලට. ඒකෙ ඉක්මනින් ගන්න totals ටික. ඔයා පුතේ මේකේනොත් මාකින් එකකින් චුට්ටක් බලන්න මේකේ තියෙන values ටික හරිද කියලා. මොකද නැත්නම් පොඩි හරි වැරදීමක් වුණොත් අපරාධය අපේ time එක. මේ expenses ටික distribution කීයද, administration කීයද, ඒ ටික කියමු. $1,200 is the depreciation of right of lease properties, lease assets. Then distribution expenses, the total distribution expenses 2,190. Then administration 2,150. Other expenses 50. Finance 394. Yeah, other income මොකුත් නැහැ. Then gross profit 5,900.
හරි මේ කීයද පුතේ ආවේ බලන්න මාකින් එකෙන් කීයද total comprehensive income එක 1416. 1416 Oh, බලන්න එහෙනම් profit before tax කීයද කියලා profit before tax 1116. 16 එතනත් හරිනේ එකතු වැරදි right 1416 ඒක හරියනවා මගේ මේ එකතු වැරදිලා තිබ්බේ මෙතන අඩු කරද්දි total comprehensive income ඒක හදාගන්න ඔයාලට මම මේ ලියපු එක පේනව නේද blur වෙලා පේන්නේ sir. බැවිලා මම expenses වල total එක කියන්නම් 4784 then profit before tax 1116 then income tax 500 then profit after tax 616 then total comprehensive income with other comprehensive income 1416 ඊට පස්සේ පුතේ ඒක මාරු කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන total comprehensive income 1416 ඒක අර total column එකට දාන්න 1416 1416 then retained earnings වලට දාන්න ඕන අපි profit after tax 616 profit after tax 616 right 616 then get the total of stated capital it is 4800 revaluation reserves 1400 general reserves 400 retained earnings is 2943 right then we have to transfer these values 4800 stated capital 4800 revaluation reserves 1400 then general reserves 400
Then retained earnings 2,943. Then total non-current assets 4,950. $13,015. It is total assets. මේකෙත් පොඩි වෙනසක් එනවා මගේ එකතුවේ. මාකට් එකේ පොඩ්ඩක් බලන්න පුතේ කීයටද මේක බැලන්ස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. විස්සක වෙනසක් තියෙනවා.